Hello everyone. Welcome to Vijay Mohan IAS Academy. This is Vijay Mohan. Hope everyone is doing well and everyone is preparing well for the upcoming examination. Basically, in this video, I just wanted to share my views and opinions about the way forward related to Group 2 aspirants. Now, what is this way forward? Why I wanted to do way forward for particularly Group 2 aspirants at this point of time? As you know that have been observing that there are many discussions and debates, opinions, views about the notification date or when notification is going to come. And the notification ఎప్పుడు వస్తుంది ఆగస్టులోనా సెప్టెంబర్లోనా అక్టోబర్లోనా there were many discussions and because of this discussions many aspirants are having different levels of approach to their preparation అంటే ఒక broad spectrum ఉందన్నమాట there is one broad spectrum where aspirants are fitting into different you can say dimensions different parts on it. I'll show you there are basically four types of aspirants from my experience and I was receiving many views of the aspirants and many calls from the aspirants that and they're asking different doubts so I observed that there are different types of aspirants who are approaching the exam in a different pathways and who are certain people are going in the right direction and certain people are having certain lacunae so I just wanted to decide to share some viewpoints so that if some aspirant is doing any mistake in their approach then they will have time to correct so that is the reason why I just wanted to share my views on the group 2 aspirants way forward at this particular point of time right and this is the most important time why because yes there are discussions about the timing of the notification but the notification is definite to come and you know that there are 900 plus vacancies and you know that last 4 years there is no notification so the competition will be huge and you have to start your preparation early right I just in 2 3 slides I just share my views right then you will be able to understand what I'm talking about right yeah so basically, there are four types of aspirants. As far as group 2 is concerned, particularly group 2 is concerned, basically four types of aspirants ఉన్నారు ఒకరు first type of aspirants are daydreamers and the sound of the phrase seems to be negative but this is very important why because in this these type of aspirants they will just daydream about studying అంటే వాళ్ళు just చదవాలనుకుంటారు they don't sit they don't properly plan and they don't properly execute నోటిఫికేషన్ వచ్చినప్పుడు చూసుకుందాం నోటిఫికేషన్ వస్తుంది ప్రిలిమ్స్ ఒక 1 month ముందు చూసుకుందాం ప్రిలిమ్స్ వస్తుంది ప్రిలిమ్స్ రాస్తారు దెన్ మోస్ట్లీ దే విల్ ఫెయిల్ సో యూ షుడ్ నాట్ బి ఇన్ దిస్ కేటగిరీ అంటే డే డ్రీమింగ్ వల్ల టైం ఎనర్జీ తప్ప ఎటువంటి ప్రయోజనం ఉండదు సో దీస్ ఆర్ ది first type of there is some of one type of the aspirants where it is very dangerous approach so you have to get rid of this daydreaming and you have to be practical the second type of aspirants వచ్చేసి పోస్ట్ నోటిఫికేషన్ రైజర్స్ వీళ్ళు ఏంటంటే నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత చూసుకుందాం నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత సఫిషియెంట్ టైం ఉంటుంది మనం చదవచ్చు మనం 2 3 months లో అవ్వగొట్టేయచ్చు అని అనుకుంటారు దట్ ఈస్ వై ఐ జస్ట్ కీప్ దెమ్ యాజ్ పోస్ట్ నోటిఫికేషన్ రైజర్స్ అంటే నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత రియలైజ్ అవుతారు అనమాట వీళ్ళంతా సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ డేంజరస్ అప్రోచ్ వై బికాస్ notification tarvata hardly you are going to get 2 months or 3 months or 4 months and between prelims and mains also there will be very less gap so this is also very dangerous approach and third one is pre-notification unorganized approaches so వీళ్ళు ప్రీ నోటిఫికేషన్ కి అంటే నోటిఫికేషన్ కన్నా ముందే దే విల్ స్టార్ట్ దేర్ ప్రిపరేషన్ బట్ కానీ వాళ్ళ అప్రోచ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఒక అన్ఆర్గనైజ్డ్ గా అంటే ఒక ప్లాన్ లేకుండా మోస్ట్లీ ఈ టైప్ ఆఫ్ ఆస్పిరెంట్స్ ఏంటంటే దే విల్ కాన్సన్ట్రేట్ మోర్ ఆన్ ప్రిలిమ్స్ అంటే ఎంతసేపు ఉన్న వాళ్ళు ప్రిలిమ్స్ మీద ఫోకస్ చేస్తారు ఓకే ప్రిలిమ్స్ అయిపోతుంది దెన్ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు క్లియర్ ఇట్ ప్రిలిమ్స్ బట్ బిట్వీన్ ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్ యూ విల్ బి హ్యావింగ్ వెరీ లెస్ టైమ్ టు క్రాక్ ది మెయిన్స్ సో అప్పుడు ఇబ్బంది పడతారు అనమాట సక్సెస్ రేట్ ఉండొచ్చు వీళ్ళల్లో కొంతమందిలో వై బికాస్ దే మైట్ బి హ్యావింగ్ క్విక్ గ్రాస్పింగ్ పవర్ కానీ సో ఇఫ్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు గ్రాస్ప్ ఇట్ క్విక్లీ అండ్ ఇఫ్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు డెసిఫర్ ద సిలబస్ అండ్ ఇఫ్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు ప్రాక్టీస్ ఎంసీక్యూస్ in between prelims and mains then there is a probability of more success however this is also a kind of little bit dangerous approach
అంటే నోటిఫికేషన్కి ముందు స్టార్ట్ చేసినా కూడా ఒక ప్లాన్ ప్రకారం ఒక ఆర్గనైజ్డ్ వేలో ఒక స్ట్రక్చర్ అంటే ఒక షెడ్యూల్ లేకుండా ప్రిపేర్ అయితే కూడా ఎక్కువ ఇబ్బంది ఉంటుంది. అండ్ మోస్ట్లీ ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఆస్పిరెంట్స్లో ఏంటంటే నేను ఎక్కువగా ప్రిలిమ్స్ మీద ఫోకస్ చేసే వాళ్ళని ఎక్కువ చూసాను. దిస్ ఈస్ ఆల్సో ఏ లిటిల్ బిట్ dangerous approach, right? And the final category of aspirants is that pre-notification, but they'll be having balanced and targeted approach. And these type of aspirants వీళ్ళు ఏంటంటే notification కి ముందే they will start their preparation, and at the same time they will concentrate on prelims and mains. So this is the approach that you need to have in order to crack this exam. As I already told you that the competition will be huge, the time will be very less. Once the notification is announced, then exam process will move very quickly. You can observe from the group 1 also, recently completed group 1 also. So మీకు తక్కువ టైం ఉంటుంది కాబట్టి బెటర్ అప్రోచ్ అండ్ ది బెస్ట్ అప్రోచ్ ఈస్ దట్ స్టార్ట్ యువర్ ప్రిపరేషన్ ఎర్లీ ప్రీ నోటిఫికేషన్. ట్రై టు కంప్లీట్ ద సిలబస్, ప్రిలిమ్ syllabus at least prior, and try to complete one paper of the main syllabus at least. I just now recently I had a discussion with many aspirants, and some of them told me that they have already completed prelim syllabus, and some of them told me that they have already completed one paper of the main syllabus. So that should be the approach, right? So this, you try to be part of this spectrum of the aspirants, not not this spectrum of the aspirants, right? So that is why I wanted to, that is what I wanted to learn. And mostly I'm observing that the most aspirants are in the second and third category. Most aspirants are in the second and third category, right? Now the question will rise, so ఏం చేయాలి, what we should do, right? Now I'll just show you. Yeah, so first you need to come out from the డే డ్రీమర్స్ కేటగిరీ టు టార్గెటెడ్ ఆస్పిరెంట్స్. అంటే ఏం చేయాలి, డే డ్రీమర్స్ నుంచి టార్గెటెడ్ ఆస్పిరెంట్స్కి ఏం చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు ఫాలో ఏ రొటీన్. అంటే సోర్సెస్ కలెక్ట్ చేసుకోండి, స్టార్ట్ రీడింగ్, స్టార్ట్ రివైజింగ్, స్టార్ట్ ప్రాక్టీసింగ్ ఎంసీక్యూస్, సిలబస్ చూడండి, ఎంసీక్యూస్ చూడండి. అంటే యూ హ్యావ్ టు గెట్ ఇన్ టు ద ఫీల్డ్. అన్లెస్ అంటిల్ యూ గెట్ ఇన్ టు ద ఫీల్డ్ యూ కెనాట్ పర్ఫార్మ్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్. సో ఫస్ట్ మీరు డే డ్రీమర్స్ నుంచి ఫస్ట్ టార్గెటెడ్ ఆస్పిరెంట్స్ ఆ స్పెక్ట్రమ్కి వచ్చేయండి. అక్కడికి రావడానికి ద ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఆర్ సిలబస్, ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్, సోర్సెస్, రీడింగ్, రివైజింగ్, ప్రాక్టీసింగ్ ఎంసీక్యూస్. ఇది ఒక రొటీన్ కంప్లీట్ చేయండి. ఇది ఒక రొటీన్ ప్రాసెస్ అండి. ఎక్కడైనా ఎంసీక్యూస్ ఉన్నా, వీడియో కోర్స్ ఉన్నా, బెస్ట్ వీడియో కోర్స్, యూ జస్ట్ టేక్ ఇట్, ట్రై టు రీడ్ ఇట్, ట్రై టు రివైజ్ ఇట్. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. దెన్ ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్ సిలబస్ simultaneous preparation. As I already told you, there won't be much time between prelims and mains. So prelims ki mains ki మీరు simultaneous గా preparation start చేయండి. Try to complete at least one subject of the mains before the prelims. మీరు ఎలా చేస్తారంటే వీడియో కోర్సెస్ తీసుకోండి, లేకపోతే వేరే మీ ఇష్టం ఓన్గా ప్రిపేర్ అవ్వండి. బట్ try to have certain time for prelims and mains, right? Then the third one is read, revise and repeat approach. This is the most important point. Why? Because the aspirants of జనరల్లీ గ్రూప్ 2 ఆస్పిరెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే మార్కెట్లో ఉన్న మెటీరియల్ అంతా తెచ్చిపెట్టుకుంటారు. వాళ్ళు అందులో ఒక 5% కూడా కంప్లీట్ చేయరనమాట. సో గ్రూప్ 2కి కావాల్సింది ఏంటంటే కీప్ ద మెటీరియల్ యాజ్ లెస్ యాజ్ పాసిబుల్ అండ్ రీడ్ దెమ్ యాజ్ మోర్ యాజ్ పాసిబుల్. ఎంత తక్కువగా ఉంటే అంత మంచిది సిలబస్, సోర్సెస్. అండ్ యూ హ్యావ్ టు రివైజ్ దెమ్, రీరివైజ్ దెమ్, ప్రాక్టీస్ దెమ్, రైట్? సో దిస్ ఈస్ ద most important aspect. Even if you ask the previous rankers also, this is the fundamental rule as far as group 2 is concerned. And you have to integrate it with the current affairs, you have to integrate it with the facts, you have to integrate it with the historical context, right? You have to integrate with the current happenings, you have to integrate it with the previous year questions. So ఇట్లా ఒక హోల్ ప్యాకేజ్ లాగా ప్రిపేర్ అవ్వాలన్నమాట. ఇప్పుడు the question pattern and the basic examination ecosystem of APPSC has been changed. They are not asking direct questions. If you observe the last group 1 paper, prelims paper, some of the examinations, you will be having that. If you observe the group 1 prelims economy questions, recently concluded group 1 prelims economy questions, or you can take the group 1 mains papers also. They are mostly very, you can say that the questions are very analytical in nature, very current affairs oriented, and they are stressing on facts also. So you have to be a
multi-edged sword as far as your preparation is concerned. So this is the basic fundamental. And practice MCQs from the beginning. So don't think that నేను ఎగ్జామ్ ఈ చాప్టర్ చదివి ఈ బుక్ అంతా ఒక 20 days చదివి తర్వాత ఎంసీక్యూస్ ప్రాక్టీస్ చేస్తానని అనుకోవద్దు. ఈ చాప్టర్ ఇవాళ చదవండి, దానికి సంబంధించిన ఎంసీక్యూస్ ఎక్కడైనా దొరికితే అవి ప్రాక్టీస్ చేయండి. వన్స్ ఎంసీక్యూ ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత జస్ట్ ట్రై టు go through the solution. If you have done it wrong, then just arise a question why. Just ask yourself why I have done this question wrong, and just go back to the you can say go back to the material, just try to refer it. Even if you done right some of the question, if you are having any doubt on that question, just go back to the material that you have read and read it again, so that if any question, other question asked in the examination, then it will be easy for you. So this is called the process of reverse engineering. So reverse engineering లో మీరు ఇంకా ఎక్కువ నేర్చుకోవడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. సో ట్రై టు స్టార్ట్ ప్రాక్టీసింగ్ ఎంసీక్యూస్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ యువర్ ప్రిపరేషన్, not at the end or not after prelims, right? So these are the 4 things that you need to do as far as your group 2 preparation is concerned. Okay, these are the thoughts that I want to share you, and I want to share with you. I just wanted to share one more thing, that recently there was one film from Christopher Nolan, and that is Oppenheimer. The film is about you can say making of atomic bomb, the project Manhattan Project. If you have not seen the movie, just try to see it and just correlate it with your preparation. అంటే మీ ప్రిపరేషన్ తో కోరిలేట్ చేసుకోండి. Why? Because despite of many moral dilemmas, despite of social pressures, despite of political and financial pressures, the protagonist అంటే the project has been delivered or achieved by the Robert Oppenheimer. So just relate it to your preparation. There might be social pressures, there might be financial pressures, there might be other work related pressures. Still, perseverance, patience, continuity is the key for achieving your success, right? So start early, just have a routine, just try to have time for your preparation. If you are already working, just take aside all your problems and keep one particular time for your preparation. Then just try to try to adapt to routine. That will give you the result. Smart work plus hard work plus continuity. This is what I wanted to just convey to you, and thank you very much.